So thank you so much again for joining the online makeup class. Uh, Today we shall discuss on a new topic, uh, which is a plasma membrane and the function of plasma membrane in signaling and communication. Perhaps all of you have basic knowledge on the plasma membrane, the outer boundary of the cell, especially in case of animal cell. uh, Plasma membrane is the main boundary. Is it visible? The slide? Yes, sir. Yes, sir. Excellent. Thank you. Can anyone tell me what you can see at the background of this slide? Can you guess what it would be? The background? No idea? We shall discuss this evening on this topic, that is cytoskeleton. So I told you cell has a skeleton. So this is the basically a cytoskeleton of the cell. F-actin we visualized by using fluorescence dye. But anyway, plasma membrane. Plasma membrane, uh, its structure and function is the main topic of today's lecture. Here you can see the broad and global image of a plasma membrane. Lots of different structures. For example, lipid bilayer. Here you can see the chloroform, not chloroform, that is cholesterol molecule. And these are protein uh, anchored through the plasma membrane. Plasma membrane is lipid bilayer. On the plasma membrane, lots of protein mosaic-like structure coming out. They are responsible for uh, sensing environmental signals and communication to other cells. Here you can see a sugar-like structure. Uh, so glycoprotein, sugar and protein made the glycoprotein. Here rope-like structure. They are the cytoskeleton. So let us go in detail. So plasma membrane is the boundary that separates the living cell from its non-living surroundings, and it is selectively permeable, chooses what may cross the membrane and what uh, may not. And it is called fluid mosaic structure, that is, fluid mosaic of lipids and proteins. The main structural elements are lipids and proteins. And it contains lipid bilayer and contains embedded proteins. Proteins are embedded. I showed you earlier. So plasma membrane is the boundary that separates the living cell from its non-living surroundings, uh, and making a cell a unique unit. The plasma membrane exhibits selective permeability, allowing some substances to cross it more easily than others. For example, water molecule can pass, or some, ion. Some of the, ion can pass through, but some are regulated. Phospholipids are the most abundant lipid in the plasma membrane. Uh, Contains lipid and phosphate group. Uh, and the plasma membrane are amphipathic, containing both hydrophilic and hydrophobic regions. The head is hydrophilic, the uh, and
there is a tails hydrophilic hydrophobic region. That is, lipid part is basically the hydrophobic regions. I should show you more detailed structure. Head composed of phosphate group attached to one carbon of glycerol is hydrophilic. Two fatty acid tails are hydrophobic. So here you can see the hydrophilic head and hydrophobic tail. Here you can see phospholipid bilayer. Where here is the phosphate, here is the lipid part. So this is the phospholipid bilayer, and here more detailed structure you can see. Uh, so in 1972, Singar and Nicholson proposed that membrane proteins are dispersed and individually inserted into the phospholipid bilayer of the plasma membrane. Here you can see these are the protein phospholipid bilayer. One layer here, another layer here. Here is the phosphate, here is the lipid part. So proteins are anchored in a way uh, as part is outside and another part is inside the cell interior. So they are inserted into the phospholipid bilayer. Here you can see the phospholipid bilayer part and hydrophobic region of the protein is the part of the protein present in around the or in the lipid layer, but hydrophilic is the outside of the uh, plasma membrane. And plasma membrane is called fluid mosaic structure. There is a model uh, proposed by some scientist called fluid mosaic model of plasma membrane. A membrane is a fluid structure which a mosaic of various proteins embedded in it when viewed from the top. So from the top plasma membrane, if you look, you can see the heads of some protein coming out, uh, crossing the plasma membrane lipid bilayer. So phospholipids can move laterally. Very interesting. Phospholipids can move laterally a small amount and can flex their tails. Membrane proteins also move side to side or laterally, making the membrane fluid. That means they are not tightly packed. They are a fluid-like structure, and phospholipid they can move slightly laterally or side to side, making the structure of the membrane a fluid-like structure. Here you can see freeze fracture studies of the plasma membrane support the fluid mosaic model of the membrane. Here you can see the fluid mosaic. Here are the proteins and extracellular layer and intracellular cytoplasmic, that is, inside layer. So proteins are like that. A cell is frozen and fractured with a knife. The fracture plane often follows the hydrophobic interior of a membrane, splitting the phospholipid bilayer into two separate layers. The membrane proteins go only with one of. So there are lots of different studies that confirm that plasma membrane is a fluid model structure and it contains two phospholipid bilayer. Here it is shown one of the study was the freeze fracture study. The fluidity of membrane is shown here. Phospholipids in the plasma membrane can move within the bilayer. They can move within the bilayer, can you see, can go up or even can side by side a little lateral movement.
10 to the power 7 times per second. That means huge number. They are always waving like, fluid structure. Flip flop, one per month. That is once per month. That is flip flop. That is up and down. The lipid bilayer movement is rather very restricted, but the lateral movement is very frequent. This is why the structure is called fluid structure and fluid model. Here you can see the fluidity of membrane, plasma membrane, the type of hydrocarbon tails um, in the phospholipid hydrocarbon tails. Tail means this part. Um, Affects the fluidity of plasma membrane. Here you can see they can, side by side, they can move like this way, can create even the spaces. And saturated hydrocarbon tails make it more viscous and here more fluid. So plasma membrane in different organisms, there are some, variations also. The fluidity of the membrane is also associated with the steroid cholesterol. Here you can see the cholesterol between two phospholipid structure. Cholesterols are there in our cell membrane also. Cholesterol is very, very important and effects on membrane fluidity at different temperature. So it can sense the temperature and uh, fluidity is maintained by the cholesterol at varying temperature. Here you can see the membrane is a college of different proteins embedded. I told you here is the protein, protein, protein. Lots of proteins are coming out and the microfilament I previously told you. These are the actin cytoskeleton, rope-like structure. Cholesterol are here. This part is, glycoprotein, huh? And uh, this is the this part is carbohydrate. So lots of extracellular materials are associated with this plasma membrane structure and intracellular also lots of organelles are associated with on holding this structure and extracellular all the components they are involved in external communication as well as intracellular communication or environmental signaling they facilitate to the interior of the cell. So types of membrane proteins, there are uh, basically proteins I told you uh, the in the present like a mosaic structure, lipid bilayer and UCC terminus of the protein is interior in the cytoplasmic side and N-terminus part of the protein. Protein is a amino acid polymer. Outside, they are often transmembrane. They are called transmembrane proteins, completely spanning the membrane. So they have the loop, and they most of them perform as the receptor to perceive the external signal, and even uh, some of the proteins in the membranes are involved as the gatekeeper to allow the molecules and ion uh, to in and out of the cell, that is uh, influx and efflux, even for example in like calcium and others. There are some peripheral proteins also. So they are only on the surface of the plasma membrane, are appendages loosely bound to the surface of the plasma membrane. Proteins are the real player
biomolecules involved in cellular function structures and in all living organisms. Here is very important six major functions of the membrane protein. Uh, I shall move slowly. First is transport. Membrane protein. Here you can see lipid bilayer membrane proteins are anchored here. So uh, uh, the major function is to transport. Transport of what? Transport of molecules, ions like this. A protein that spans the membrane and may provide a hydrophilic channel across the membrane that is selective for particular solute. So solute means a ion can pass through, but all ions, for influx or efflux, they are regulated by this protein. And sometimes ATP is required to open this gate. Gate that means activate the protein to allow the molecules to go out or uh, uh, come in. The transport proteins shuttle a substance from one side to other, changing the shape. So protein are flexible. They have the dynamic structure, can polymerize and depolymerize. Allow the molecule to out or in. And if energy is required, mostly energy is required, ATP, to open the gate and functional allow the protein and activate the protein to allow out of some ions. So in the cellular system, many ions, even small molecules, uh, they need to go out. That means excrete from the cell, from the outer surroundings, or many ions are uptaken by the cell for the nutrition. Another is the enzyme activity. Enzyme activity, so one is transport. A major function is transport of the membrane protein. Membrane protein can have the enzyme activity. So all proteins are not enzyme. Some proteins have the catalytic functions. They can catalyze in the reaction and make the new product. So a protein built into the membrane may be an enzyme with its active site exposed to the substance in the adjacent solution. It may be outside or inside, for example. In some cases, several enzymes in a membrane are organized as a team that carries out sequential steps of metabolic pathway. So even they can participate in the metabolic pathway, several proteins together, a membrane protein together. In any metabolic pathway like glycolysis or TCA cycle, uh, in every step, enzyme is required. So some of the membrane proteins have enzymatic activity, and they can act singly, alone, or in collectively. The third one is signal transduction. This is very, very important. I told you the membrane protein some of them can act as receptor. Receptor means they can perceive external signal and then pass the signal to the interior. So signal can be high temperature, signal can be a small molecule. They have the uh, mechanism to downstream the signal to interior. So membrane protein may have a binding site. It is called binding site specific for the specific signal with a specific shape that fits to the shape of the chemical messenger. Chemical messenger, for example, if you take a drug, then the drug should have a receptor in the membrane. And then
Even, for example, hormonal signals pass through uh, a specific, perceived by a specific protein present in the membrane, and then external signal moves to the internal through the protein, and there will be several, processing of the signal to, make a response. So this is really interesting. So in that case, those who are involved in signal transduction uh, process or signal transduction pathway, these plasma membrane proteins are known as receptor. Here, other three types include cell-to-cell recognition in multicellular organism. One cell, two cell, and cell is the unit of the whole organ or the organism. So, cell-to-cell communication, especially through the glycoprotein. Here you can see sugar molecule, starches, and they help to communicate neighboring cell through these proteins and recognize the cell and exchange the information from one cell to another. And they are these plasma membrane proteins are called glycoproteins. Previous one I told the receptors. So glycoproteins are involved in cell to cell recognition system. And other is intercellular joining. That means one cell, connects to the other cell through adjacent cell through some mechanism, gap junction or tight junctions, and they are called intercellular joining. So otherwise, organ one cell, another cell. For example, when we make a building, one brick connect with another brick by using cement. Similarly, here some junctions protein and other small proteins they or cementing materials they allow one cell to connect with the neighboring adjacent cell. And the last major group is attachment to the cytoskeleton or extracellular matrix. Here you can see inside the cytoskeleton, that is F18, filamentous actin. Uh, every cell has the skeleton, actin, and tubulin. So here you can see plasma membrane anchoring protein. It connects to the cytoskeleton as well as extracellular matrix. Here different, polymeric substances they are connected. So cell can stay strongly in a specific location and positioning. So microfilaments or other elements, I told you microfilaments or the microtubules, they are also connected to the plasma membrane protein. And they maintain the cell shape. Most important is maintain the whole cell shape and stabilize the location of certain membrane proteins. Proteins that adhere to the extracellular matrix can coordinate extracellular and intercellular exchanges. They can coordinate extracellular and intracellular exchanges of ions and small molecules. So these are the major, six proteins, but the role of plasma membrane carbohydrate in the cell to cell recognition, I told you outside the uh, plasma membrane, there are some carbohydrates and we call them glycoproteins. So cell to cell recognition and membrane, they are called membrane carbohydrates to interact with the surface molecules, facilitate cell to cell recognition system. One cell can recognize by others. And synthesis and sideness of membrane. Membrane have distinct inside and outside phases. So inside phase and outside phase.
here I have shown almost look like, but there are some distinct structural variation, and this affects the movement of proteins synthesized in the endoplasmic system, Golgi and endoplasmic reticulum, where you know protein are packaged. You know that protein are basically synthesized in the ribosome, but they are connected to the endoplasmic reticulum and Golgi, because Golgi is a packaging unit to transport the newly synthesized protein. And endoplasmic reticulum is the site for locating the ribosome. Here, synthesis and sidedness of the membrane protein. Here you can see in the plasma membrane here, cytoplasmic phase, and plasma membrane glycoprotein is the outside. So secreted protein from other cell can go inside, and then here is the Golgi apparatus and the secretory proteins, and they can communicate with the other side of the plasma membrane and do the function. Uh, so these are the uh, basic, processes of the function of the plasma membrane. Membrane permeability is very restricted. Membrane structure results in selective permeability. So membrane, although fluid model, but they restrict and regulate the exchange of the molecules from interior to exterior or exterior to the interior. So a cell must exchange materials within its surroundings, but it is essential. Uh, and the process controlled by the plasma membrane. Exchange is essential, but it is controlled by the plasma membrane. Hydrophobic molecules basically are lipid soluble, can pass through the membrane rapidly. If a molecule is hydrophobic, and soluble in the lipid, because membrane is lipid bilayer, they can pass through quickly. Polar molecules do not cross the membrane rapidly because of the hydrophobicity inside the membrane. Here, transport of proteins, how it goes on, allow passage. Here you see this is the protein anchored. This is the molecule needs to pass through. Here you can see how gate is open. It is called open and then immediately closed. Only allow the particular molecules to pass through. There are two types of uh, exchange of molecules and transport of the molecules. One is called passive transport, is diffusion of a substance across the membrane with no energy investment. Energy is not required for carbon dioxide, water, and oxygen easily diffuse across the plasma membrane. So if you are asked which molecules can transport through the plasma membrane without any energy, through the passive transport, is you can name carbon dioxide, water, and oxygen that can easily pass through cross the membrane without having energy. Obviously, proteins are involved in allowing them to enter the cell. Diffusion of water is known as osmosis. Uh, osmosis, obviously, you studied in earlier classes. It is one kind of diffusion of water from, lower concentration to the higher concentration. Here you can see simple diffusion method. What happened? Molecular dye. If you put here, and if there is a plasma membrane here, you will see here concentration is high, so molecule will diffuse to the lower concentration, net diffusion. Here you see diffusion, and finally, when equilibrium set both part same concentration, then the movement will be stopped. So move from high to low concentration and down the concentration, almost equal and equilibrium. So diffusion, this type of osmotic, pressure allow the
molecule from higher concentration, move from higher concentration to the lower concentration. And if osmosis is really very important, osmosis is the movement of water across a semi-permeable membrane, is affected by the concentration of gradient of dissolved substances called the solutions tonicity. Tonicity, depending on the concentration, if concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration, it is called the solution's tonicity. So tonicity is the ability of a solution to cause a cell to gain or lose water, has a great impact on cell without walls. Cell has wall, otherwise, uh, outer and inner concentration would be similar. Here you can see three states of tonicity: hypertonic, isotonic, and hypotonic. Here you see, in case of hypertonic, hyper means higher. So here, water molecules are coming out. Here you can see isotonic, and the coming out and uh, 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 coming out and coming in. There is a balance. This is why this is optimum. And hypotonic, that means uh, you know molecules, water molecules are in into the concentration, and opposite is hypertonic, that is out from the uh, uh, um, cell or molecules and concentration. So isotonic solution we can make. The concentration of solutes is the same as it is inside the cell. Here you can see outside and inside, the concentration of the molecules are same. There will be no net movement of water. In that case, water will not move because concentration in outside and inside is the same. So it is, if you make isotonic solution, the water molecule can no need to move. And hypertonic, I told you before, the concentration of solutes is greater than it is inside the cell. So in that case, uh, you know, water molecules, they move out from the higher concentration to the outside, uh, uh, where concentration, solutes concentration is higher. Here water concentration, water molecules are higher. Water molecule is this one, and solute. So solute outside, concentration is high. This is why water will move from the inside to the outside. Hypotonic, uh, just opposite, water molecule ins, because here solute concentration is very high, but water molecules are less, so water molecules comes here. So water balance in cell without walls. If cell has no wall, then there might be, a balance. Water balance is important. So water balance in the cell is crucial for biochemical pathway and the life of the cell. This is why water molecules, I told you, it can diffuse, and if, diffuse very easily without any energy. Water balance of cells with walls. If, for example, in plant cell, there is a cell wall. So cell walls help maintain water balance, and also called a turgor pressure is the pressure of water inside a plant cell pushing outward against the cell membrane. Turgor pressure. If a plant cell is turgid, it is in a hypotonic environment. It is very firm and a healthy state in most of the plants. So this turgidity in the plant cell wall is really very crucial. If a plant cell is flaccid, it is in an isotonic or hypertonic environment. So these are very simple thing. I guess if you follow, you can easily go through. So here you can see the turgid normal cell wall is very thick, composed of cellulose, hemicellulose, and other polymers. So water
balance can be maintained, and here is restricted how much will be there. But here you can see if flaccid, then in and out, and it is optimum. But here you see plasmolized cell. If water going out too much, then cell, structure is, imbalanced and change and problematic for the cell liveness. How will water move across semi-permeable membrane? Solution A has 100 molecules of glucose per ml. Solution B has 100 molecules of fructose per ml. How will the water molecules move? This is very interesting. Here, there will be no net movement of water since the concentration of the solute in each solution is equal. So this is very simple question. Solution A and solution B both have same molecules this is why one is glucose, another fructose, almost similar in structure. There will be no movement of water. But if solution A has 100 molecules of glucose per ml and solution B has 75 molecules of fructose per ml, how will the water molecules move? Water molecules obviously move from the A to, you see, from solution B to solution A. There will be a net movement of water from solution B because B is highly concentrated with the low concentration with the fructose. So B to A until both solution have equal concentration of the solute. So how will water move across the semi-permeable membrane? So there are some this type of question. You can go through sodium chloride or other, and how the facilitated diffusion can be taken place. Some of the protein, transport protein aided for the even passive movement of the molecule. And some of the transport protein requires energy for, movement of the molecule. So diffusion can be facilitated by the transport protein present in the membrane. So here is the last, figure I am showing you. Please be carefully look on, carefully see channel proteins. On the plasma membrane, there are some channel proteins. Channel proteins provide corridor that allow a specific molecule or ion, for example, essential ion, sodium, potassium, calcium, magnesium, nitrate, to go in because for the nutrition of the cell, there are 16 or 20 essential ions are required. So this type of protein is called channel protein, and discovery of channel protein won the Nobel Prize. So really interesting here how they work. Here you see they can these are called carrier proteins, right? Right? I should stop here. Channel proteins. We shall discuss other proteins present in the anchoring in the membrane later on. So now you can ask few questions on this topic that we discussed. Meanwhile, স্যার স্যার আবার সোফার বুঝতে পেরেছি আমি। কারো কোনো অসুবিধা হয়েছে? আমি এখন উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি 23 আছে। স্যার আমার আহ একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ, শিওর। স্যার ওই যে একটা স্লাইডে আই গেস লেখা ছিল যে আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন আর স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন, স্যার এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি স্যার? স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন, হাইড্রোকার্বন তো বুঝতে পারো। জি স্যার। হাইড্রোকার্বন হচ্ছে কার্বন এবং হাইড্রোজেন মিলে যে কম্পাউন্ড গুলো হয়, আমরা যে এই ফসিল ফুয়েল, ইভেন বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড বা অর্থাৎ অর্গানিক মলিকুল গুলোর কিছু আছে শুধু কার্বন হাইড্রোজেন দেওয়া হয়। তো এই ক্ষেত্রে স্যাচুরেটেড হচ্ছে, মনে করো ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড থাকবে না, সিঙ্গেল বন্ডে কানেকশন থাকবে। আচ্ছা। সেই জন্য দেখবা যে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো আমরা যে অয়েল খাই, এই জি স্যার। অয়েলের মধ্যে যখন স্যাচুরেটেড হয়
এগুলো আমাদের জন্য স্যাচুরেটেড ফ্যাট প্রবলেমেটিক। আনস্যাচুরেটেড গুলো তোমার ওখানে আমাদের শরীরে যে সুপার অক্সাইড অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট তৈরি হয় তারা খুব ইজিলি রিয়্যাক্ট করে তোমার নতুন কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারে, কারণ এখানে আনস্যাচুরেশন আছে। আর স্যাচুরেটেড যেগুলো এগুলো রিঅ্যাক্টিভ থাকে না, অনেকটা ইনঅ্যাক্টিভ। জি স্যার, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এনিমোর? আমাদের এই প্লাজমা মেমব্রেন এই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা যখন পরবর্তীতে সেলের সিগন্যালিং, কমিউনিকেশন এবং সেল বায়োলজির অনেকগুলো সামনে ডেলিকেট টপিক আসবে। প্লাজমা মেমব্রেনটা না বুঝতে পারলে খুব অসুবিধা হবে। যেমন আমি বিকেলে সেল সাইটোস্কেলিটন নিয়ে কথা বলবো। সেল সাইটোস্কেলিটন বুঝতে হলে প্লাজমা মেমব্রেন খুবই ইম্পর্টেন্ট। আহ, এবং প্লাজমা মেমব্রেন যেহেতু একটা বাউন্ডারি অফ দ্য সেল, প্রতিটা সেলকে আলাদা এনকেস করে রেখেছে। আর শুধু এনকেস বাউন্ডারি মানে কোনো লিক প্রুফ না, এখানে অনেক তোমার গার্ড আছে, ওয়ার্কার আছে। ওয়ার্কার হচ্ছে প্রোটিনস। তারা ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র এই যে এই ট্রান্সপোর্ট এবং কমিউনিকেশনে কি রোল প্লে করে। কারণ একটা সেল যদি, প্লাজমা মেমব্রেনটা যদি লিক প্রুফ হতো একেবারে, মানে কোনোভাবে কোনো কিছু ঢুকতে পারবে না, তাহলে সেলুলার অ্যাক্টিভিটি অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। কারণ অনেক কিছু এক্সচেঞ্জ করতে হয় সেলে। মনে করো একটা ইভেন্ট হিট তৈরি হলো, এটা রিলিজ হতে হবে, নতুন মলিকুলস তৈরি করে। এবং এই মলিকুলস গুলো তখন সেলের বাইরে অনেক সময় আহ, এটাকে থ্রো করতে হয়। তারপরে প্রচুর সেলুলার ফাংশনের জন্য প্রচুর আয়নের প্রয়োজন হয় বায়োকেমিক্যাল তৈরি করার জন্য। যেমন একটা সেলের ডিভিশনের জন্য প্রচুর পরিমাণ আয়ন লাগবে, সেল ওয়াল সিনথেসিস এবং অন্যান্য অর্গানেলি সিনথেসিস, ইভেন ডিএনএ সিনথেসিসের জন্য। সেই জন্য প্রচুর পরিমাণ তোমার ইনপুট দরকার, র মেটেরিয়ালস দরকার। আয়নস বলো, স্মল মলিকুলস বলো, এগুলো দরকার। যেমন আমরা যে ফুড খাই, এই ফুড খাওয়ার পরে আমাদের সেলে এই তোমার ইন্টেস্টাইনের এই যে ভিলাই সেল অ্যাবজর্ব করে অ্যামাইনো অ্যাসিড, তারপরে সল্ট আয়ন, বিভিন্ন রকমের আয়ন এলিমেন্টাল, মানে যত এসেনশিয়াল এলিমেন্ট আছে, তারপরে সুগার, এগুলো অ্যাবজর্ব করে বিলাই সেল করে, কিন্তু আমাদের সকল সেলের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে। আদারওয়াইজ এনার্জি সবখানে যাবে না, এবং এই মেকানিজম আছে। কাজে সেল টু সেল যে এক্সচেঞ্জ করা, এটাও প্লাজমা মেমব্রেন খুবই ক্রুশিয়াল ফাংশন রয়েছে। কাজে বেসিক যে ফাংশন গুলো এগুলো তোমাদের জানতে হবে। বিশেষ করে প্লাজমা মেমব্রেনের এই ফাংশন গুলোর জন্য তার যেমন ফ্লুইড মোজাইক স্ট্রাকচার এবং এই ফ্লুইড মডেল যেটা, এটা যে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, সেই জন্য প্রোটিন গুলো কিন্তু ইজিলি এক্সপান্ড করতে পারে এবং তার স্ট্রাকচারাল ভেরিয়েশন করতে পারে। এবং প্রোটিন মনে রাখবা কখনোই কোনো ফিক্স স্ট্রাকচার না, এটা হচ্ছে অনেক ডাইনামিক। প্রোটিন ক্যান পলিমারাইজ এন্ড ডিপলিমারাইজ, এটাকে ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে। প্রোটিন হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার। কাজেই এই ফ্লুইড মডেলটা এটা হেল্প করছে এই ফাংশনের জন্য। আর প্রোটিনগুলো তোমার রিয়েল প্লাজমা মেমব্রেনে যে প্রোটিন গুলো থাকে তারা রিয়েল ওয়ার্কার। এবং কিছু প্রোটিন আছে যেগুলো উইদাউট এনি এনার্জি প্যাসিভলি তোমার গেট কিপারের মতো কাজ করে। আর কিছু প্রোটিন আছে যাদের এই ওপেনিং এবং ফাংশনের জন্য এটিপি দরকার হয়। কাজেই সেলের মধ্যে ডিফিউশনটা এটা অ্যাক্টিভ হতে পারে, প্যাসিভ হতে পারে। অ্যাক্টিভ হওয়ার সময় তখন এনার্জি প্রয়োজন হবে। আর এনার্জি অবভিয়াসলি মাইটোকন্ড্রিয়া বা অন্যান্য মেটাবলিক, মাইটোকন্ড্রিয়াতে সিনথেসিস হয় অথবা অন্যান্য মেটাবলিক পাথওয়েতে এটিপি তৈরি হয়। এই এটিপি গুলো তখন এখানে ইউটিলাইজ হয় এই প্রোটিন গুলোর ফাংশনের জন্য। কাজে এই প্লাজমা মেমব্রেনের স্ট্রাকচার গুলো এখানে লিপিড বাইলেয়ার, প্রোটিন, আর এই মোজাইক স্ট্রাকচার, এবং তার মধ্যে কোলেস্টেরল আছে যেটা তাপের সাথে সেন্সিটিভিটি মেমব্রেনের মেনটেন করে। আদার অনেক মলিকুল আছে, অনেক অ্যাক্সেসরি প্রোটিনস আছে। এক্সটার্নালি তোমার সুগার আছে, এক্সট্রা সেলুলার অনেক ম্যাট্রিক্স আছে। তারা সবাই মিলে কোলাবোরেটলি এবং কোঅপারেটিভলি কাজ করে। এবং যদি এই কোঅপারেশন কোলাবোরেশনে প্রবলেম হয়, তখন মনে করো
নানা রকমের আয়নের ঘাটতি হতে পারে, অন্যান্য কমপ্লিকেসি তৈরি হতে পারে, সেলের তৈরি হওয়া মানে একেবারে পুরো অর্গানিজম এফেক্টেড হতে পারে। ঠিক আছে, আমার মনে হয় আজকে আমি যেটা স্ট্রাকচার এন্ড ফাংশনস, বেসিক ফাংশনস অফ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন ডিসকাস করেছি। বিকেলের ক্লাসে আরেকটু রিভিউ করব, কারণ এখানে আমি লক্ষ্য করেছি 24-25 জন অংশগ্রহণ করেছে। অনেকেরই এই সাডেন নোটিসে হয়তো প্রেজেন্ট হতে পারে নাই, কিন্তু আমি এটা যদি রেকর্ডটা ঠিক মতো হয়ে থাকে এটা শেয়ার করব, দেন ইউ ক্যান গো থ্রু অ্যান্ড স্লাইডটাও শেয়ার করব যাতে তুমি আগে থেকে একটু দেখে নিতে পারো। অনেকেই অফিস বললো যে আজকে অফিস আছে, আর কালকে থেকে তো আহ, রামাদান শুরু হবে। অগ্রিম রামাদানের শুভেচ্ছা, এবং বিকেলে তোমাদের সাথে দেখা হবে। এখনো 1 মিনিট সময় আছে, তুমি ইচ্ছা করলে কোনো একটা প্রশ্ন করতে পারো। Thank you so much for joining and see. স্যার নেক্সট আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার নেক্সট কুইজের আমাদের সিলেবাসটা কি থাকতেছে? হ্যাঁ, নেক্সট কুইজে যেহেতু কুইজটা নিয়ে তোমাদের কনভোকেশন ছিল, অনেকেই পার্সোনালি আপিল করেছে, প্রিপারেশন নিতে পারো নাই। আমি সেই জন্য আজকে বিকেলে যে ক্লাস হবে ওখানে আমরা কুইজের বাউন্ডারিটা ঠিক করে দিব যে কতটুকু পর্যন্ত ফার্স্ট কুইজ হবে। কিন্তু আমি রিয়েলি সারপ্রাইজড হয়েছি কুইজ নিয়ে। তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে যেরকম নার্ভাস, এইটা আমাদের এখানে আমরা পরিচিত না, কারণ আমরা প্রতি ক্লাসে কুইজ নেই আহ, যে কোনো মুহূর্তে, অথবা অলওয়েজ সারপ্রাইজ কুইজ, কুইজ কখনো অ্যানাউন্স করা হয় না। তো আজকে আমরা বিকেলের ক্লাসে শুরুতেও আলাপ করতে পারি বা শেষের দিকে, এবং আজকে বিকেলের ক্লাসে আমরা আরেকটা জিনিস আলাপ করব। আমাদের এখানে জানো এই অ্যাসাইনমেন্ট এবং প্রজেক্ট ওয়ার্কে তোমাদের অনেক মার্ক আছে। সেই জন্য আজকে থেকেই আমরা এই জার্নিটা শুরু করব, যাতে এনাফ সময় পাও এগুলোকে প্রিপেয়ার করা এবং এই স্যার লার্নিং। আমাদের তো মিড টার্ম 17 তারিখ থেকে শুরু হবে এই মাসের। ইয়েস, 17 তারিখ, যেহেতু আমাদের আরো 2 সপ্তাহ সময় আছে, তাই না? এই 2 সপ্তাহের ভিতরে মিড টার্ম আছে, এবং কুইজ যদি আমরা একাধিক কুইজ নিতে পারি তাহলে ভালো। কুইজের ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য আমি মনে করি বেস্ট হবে, কুইজ যত বেশি নিব আমার জব বাড়বে। কিন্তু তোমাদের জন্য ভালো হবে যদি আমি বেশি কুইজ নেই। মনে করো বেস্ট 2 কে আমি চুজ করতে পারলাম। অনেকে সবগুলো কুইজের অ্যাভারেজ করে, কিন্তু আমি সাধারণত একটা সুযোগ দেই যে বেস্ট 2 কুইজ দিয়ে স্টুডেন্টকে ওই জায়গাটাতে অ্যাসেস করার চেষ্টা করি। কিন্তু এটার আবার অনেক সময় অসুবিধা আছে, 2টা কুইজের পরে বাকিগুলোকে কেয়ারলেস থাকে। কাজেই আমাদের এই যে অ্যাসাইনমেন্ট এবং প্রজেক্ট ওয়ার্ক, এখানে কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশনের স্কোপ থাকবে। কাজে আজকে আশা করি যে তোমরা নিজেরও চিন্তা করে রাখবা। এই বিষয়গুলো আমরা আলাপ করব, প্লাস আমরা সাইটোস্কেলিটনটা এবং সিগন্যালিং পাথওয়ে, কিভাবে মেমব্রেন through the membrane cell signaling and communication হয়, সেল টু সেল কমিউনিকেশন এবং সেল টু এনভায়রনমেন্টাল কমিউনিকেশনে সিগন্যাল এক্সচেঞ্জ হয়। এটা আমরা ডিসকাস করব, এবং এটা খুব ক্রুশিয়াল ফর দ্য অ্যাডাপ্টেশন টু দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ এনি লিভিং অর্গানিজম। ইভেন আমরা যে ড্রাগ মলিকুলস নিচ্ছি, এই মলিকুলস গুলো কিভাবে ফাংশন করে অনেকে হয়তো ক্লিয়ার ধারণা নেই। তা আমি একটু আগেও বলছি যে কিছু প্রোটিন আছে মেমব্রেইনে থাকে, তারা হচ্ছে রিসেপ্টর প্রোটিন। কাজে যে কোনো ড্রাগ আমরা নিচ্ছি এটাকে রিসিভ করার জন্য মেমব্রেইনের মধ্যে প্রোটিন আছে, এবং এরা খুব স্পেসিফিক। তার মধ্যে রিসেপ্টরের মধ্যে এমন ভাবে এখানে এই প্রোটিন স্ট্রাকচারে ফিট হতে হবে, যে কোনো মলিকুল ফিট হবে না। কাজে এই নানা রকমের, যেমন আমি একটা আয়ন চ্যানেলের কথা বলছি, তারপরে হচ্ছে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর, আরো অনেক রকমের রিসেপ্টর আছে। তো এগুলো আমরা আলাপ করব, এরপরে কিছুটা আলাপ করব এই কোর্সের মধ্যেই, যে এই সিগন্যালটা রিসিভ করেছে কিভাবে, ইন্টেরিয়রে সিগন্যালটা ট্রান্সপোর্ট করার পরে আলটিমেট রেসপন্স হয় এখানে জিন এক্সপ্রেশন থেকে শুরু করে সেকেন্ড মেসেঞ্জার এবং আদার এনজাইম অ্যাক্টিভিটি, ফাইনালি এ নিউ প্রোটিন সিনথেসিস হয়, যেটা রিয়েল জবটা করে। এটা খুব ফাস্ট হয়, আমরা সেন্স করতে পারি না। কাজেই যে এই প্রসেসটা অত ফাস্টার, স্টেপ গুলো ডিফারেন্সিয়েট করা মুশকিল, কিন্তু আমরা রেসপন্সটা বুঝতে পারি।
হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর কোনো প্রশ্ন? আমরা তাহলে বিকেলে দেখা হচ্ছে, সন্ধ্যার দিকে। স্যার স্যার আমি একটু 20 মিনিট লেটে জয়েন করেছি, তো কাইন্ডলি যদি রেকর্ডিংটা স্যার। রেকর্ডিংটা যদি রেকর্ডেড হয়ে থাকে, আমি এটাকে সেভ করে ইউটিউবে দিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিব, জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং স্লাইড গুলো তোমাদেরকে দিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভালো থেকো সবাই।